to give back to community and the students. Your Excellency, sir, at this juncture, I wish to call upon the Area Member of Parliament, Mr. Shimo Kirenji, to take us through this session. Karibu Mheshimiwa. Your Excellency, sir, the Deputy President, Rigathi Gachagua, CS, Ministry of Education, all elected leaders at all levels, all protocols observed. Hamjambo. Karibu sana, Your Excellency, nyumbani. We've always shared some moments, and you've always told me this is your second home because you spent many years within this jurisdiction as a student and also as an administrator under the national government administration. So karibu sana nyumbani, tunakupenda na asanti sana. Si wengi wanarudingi zile shule walitoka, but you've made it and you found it fit. Karibu sana. Kabla ni introduce, tuko na wageni wengi sana kutoka National Assembly, MCAs, former members of parliament, governors, senators. Ningeomba kwanza tutangulie na kuwajulisha wale MCA tuko nao ambao watatambuliwa na speaker wa county ya Kirinyaga. Alafu papo hapo ndio utapea MCA mwenyeji hapa aweze pia kusema jambo na akaribishe mgeni kwa sababu tuko kwake. Karibu sana speaker wa county ya Kirinyaga. Na naomba kwa sababu ya muda tuchukue muda mfupi iwezavyo ndio tuweze kumaliza program. Siku ni ya mgeni wetu wa heshima, His Excellency, na tuko na mengi, labda akona mengi sana angetaka kutuambia na kutuahidia, kwa hivyo hatungetaka kumalizia muda. Asante, karibu. Thank you, Honorable Shimo, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, the CS Education, Honorable Machogu, PS President, special recognition to our own PS, Honorable Mary Mudhoni, members of the National Assembly, members of the Senate, members of the County Assembly, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I'll take the least time possible, with your permission, Your Excellency. Allow me first to call the area member of County Assembly, Honorable Madenge, to come and give his remarks. 1 minute. He actually tells me that he aspired to be an alumni of Kirinyaga High School, but the then principal denied him an opportunity. I don't want to talk about things I cannot substantiate. Maybe he's going to talk about it. But Honorable Madenge, karibu sana. Thank you. Our Deputy President Rigathi na wadosi wote ambao wako Kirinyaga, hamjambo. Kirinyaga Kirinyaga Rigathi naanza na hiyo speaker amesema. Kusema kweli nilisomea shule nyingine inaitwa Kiamwadhi Primary na nikapata marks mzuri kabisa, 315, and then principal tukakuja hapa na shosho tukamwambia lazima niingie Kirinyaga. Actually nilikuwa mpaka nimenunuliwa uniform ya Kirinyaga High School
na nimemwona amesimama hapa, lakini tulimsamehea. Ni rafiki yangu sasa, kwa sababu kuna ile tulikimbishana huko kwa siasa. Nikamwambia na nyinyi watu wa Kirinyaga, wa Kirinyaga, kwa sababu principal nikataa pale Kirinyaga, si hapa Kirinyaga kiti ya senator mmkataa kidogo, mpe mrango. Na hiyo iliisha. Kwa hivyo wakati principal amesema alumni wasimame hapa, mimi pia pale nimesimama. Lakini swali ni kwa nini kama mrango ulisimama? Kama mrango tunakujua vizuri. Ulisomea Kianderi High School. Tunajua ulikuwa student 001 pale Kianderi. Ulikuwa the only student pale mwaka wa kwanza, ulikuwa unakuja position 1 na position. Na ni vizuri tunaambia watu kweli, hiyo haikufanya usikuwe senator wa Kirinyaga. Ndio hiwe ni senator wetu hapa Kirinyaga. Na mimi pia kwenda Kiamwadhi High School haikufanya nisikuwe MCA wa hapa Kirinyaga High School. Mimi ndio MCA wenu hapa Kirinyaga. Kwa hivyo Rigathi, all boys, mimi ni MCA wenu nyinyi wote wakati mko hapa kwetu Kirinyaga. Mheshimiwa Rigathi, sisi tunakupenda. Na umesikia school president wetu wa vijana hapa amesema ile basi ambayo ilinunuliwa wakati ulitoka, ambao wanaita Air Force 1 ama imebadilisha jina. Hiyo Air Force 1 Rigathi, hata mimi nimeona leo pale kutu simebadilisha. Umekuja na nyingine mpya, hujakuja ile mzee. Kwa hivyo wameomba tuwabadilishe Air Force 1, wapate nyingine mpya na tutembeze. Si namna hiyo? Ingine Rigathi, tunakushukuru sana. Umetupatia PS kutoka hapa kwetu Gishugu Mary Mudhoni. Na juzi tumeona kijana wetu Dennis ako kwa ile list, anaenda kujitetea kwa Kinagasheri pale National Assembly, apewe kiti ya CAS. Mimi sita kusukuma utafutie vijana wetu ambao wako huko nyuma kama 20 hivi wapeleke Marines, wengine kama 30 tuwapeleke Forestry, kwa sababu tuko na Dennis na tuko na Mary. Wewe waambie wakiona simu yangu wanashika. Ingine ya vijana kidogo tu, umeona anapenda Kanadia sana, lakini kusema kweli na sijui kwa nini haikuwa highlighted kwa ile list. President wetu amesoma system yetu ya shule iko chini. Tunashindwa na wasichana wetu pale wa Kiburia Girls. Wacha tununue ma speakers ambazo zitachuna vilivyo. Wacha tuanulie amplifiers, wakati wa kujivinjari tunajienjoy. Hiyo wangesema, lakini nimewasemea. Mheshimiwa Rigathi, nikimaliza kama area MCA, hii maji ambayo umefungua leo ya borehole, tuko na mradi mmoja inaitwa Kirinyaga Water Supply. Wakati nilichaguliwa kama MCA hakukuwa na maji Kirinyaga. Na hii maji imefika Kirinyaga, lakini niko na shida ya intake pale juu, imebomoka. Na mimi naomba nijengea hiyo intake, nitapatia Kirinyaga High School maji ingine. Kwa hivyo tutakuwa na maji ya borehole na niwapatie pipe ingine ya maji na 4 inch wakunywe maji ya free flow kutoka Dhiba River. Mheshimiwa Rigathi, na pia naomba that juncture project ingine hapa Arwamokia, ndio tusinyang'anya watu wa Kirinyaga tu maji, unijengee hiyo intake pia imebomoka, tumalize maneno ya maji na watu wetu wapate maji ya kutosha. Mimi nimefurahia sana, sitaongeza, but tunakupenda sana Mheshimiwa Rigathi. Karibu Kirinyaga. Thank you, Honorable Madenge. I'll also give a minute to the majority leader to introduce the Kirinyaga MCAs. 1 minute, Honorable Kibenga. Our Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, all guests and elected leaders and all protocols observed, karibu sana nyumbani. Yangu si mengi, lakini kabla ni introduce my fellow MCAs, niko na ombi moja naweza omba on behalf of student. In Kirinyaga hatuna shule ya vijana national school. Kindly, can you facilitate this school to become a national school?
La pili, Your Excellency, in Kirinyaga hatuna talent academy. Na hawa vijana wako na talent. Hata umesikia ngoma wanaiba vizuri. Hawa vijana wanaweza kazi. Your Excellency, naweza omba ukiamurisha your CS education ajenge talent academy kwa hii shule Kirinyaga on behalf of Kirinyaga County, ili watoto wote wa Kirinyaga County wakuanga wanakuja hapa kufanya kujitayarisha kwa mashindano yao na even kukuza talanta zao, ili at the end of the day, Your Excellency, Kirinyaga to be in another level. Hata sisi tuko watu wa Kirinyaga tunaweza penda kutoa akina Samindo, akina wale wengine katika hii shule. Your Excellency, hiyo ni ombi. With that, let me request all the MCAs wenye wamehudhuria leo wasimame. Kaide the elected MCAs and the County Assembly of Kirinyaga. Your Excellency, Rigathi Gachagua, Kirinyaga is comprised of 21 MCAs, 20 elected and 11 nominated. And actually, this is where in Kirinyaga we have only one MCA, mwenye alisurvive Jubilee wave. Na tunamshukuru, tunasema lakini aliyama ile pande akakuja hii, anasema serikali, tunasukuma serikali, tunasupport serikali. Na hao waheshimiwa wana support serikali yako kwa moyo na mali. Na tunauliza wakaji wa Kirinyaga waendelee kulipa ushuru ili serikali nayo isimame na tuendelee na maisha, na ili zile promises tulimekia wananchi wa Kirinyaga wakati wa siasa tuwafanyie. Kwa hivyo Ligiji, hawa watu wanakusupport. Wave to the crowd, MCS. Haya, nashukuru. Thank you, Honorable Majority Leader. Your Excellency, I'll just take 1 minute. One is to thank you for choosing this county of Kirinyaga as we are home to come and give you thanksgiving for the beautiful career that you've had. You say home is where the heart is, and we as the people of Kirinyaga, tunashukuru sana for considering us as the first destination for your thanksgiving. Your Excellency, your story is a beautiful story, an affirmation that education is an enabler, because that is what has made you the person you are today, and it's a motivation to a great student here that if you focus on your education, you can become whoever you wish to become. And today, we have elevated Kirinyaga High School as a center of national excellence. And I would echo what our majority leader has said. I believe what the board has promised us, that we're going to have a 100% transition. We'll get an opportunity also for elevating this school as a national school because of its association with yourself. Secondly, it is an affirmation that education is an equalizer. Your story is a story of a hustler child, that you can become whoever you wish to become if you focus on education. Na mimi nataka kuhakikishia kwamba the county government of Kirinyaga, in the county assembly, in the county assembly, we are committed to making sure that we support education. I will have one humble request, that our children are on midterm, and we have done all the requisite process required to request for the bursaries from the treasury, national treasury. Tunataka watoto wetu wakirudi, I know your word is authority. Just say a word so that the exchequer can release the money, and our children, as they are going back after midterm, tukue tumepeana hizo bursaries. Ya mwisho ni kuhakikishia kwamba as we are united as a county government, and the mandate that we were sent to undertake, that is registration, oversight and representation, that is exactly what we are doing.
Any other matter is not within our jurisdiction, so my assurance to you is that we will support the government of William Samoei Ruto and your government to make sure that we deliver the agenda for the Hustler Nation. Otherwise, nitafikisha hapo. Asanti kwa hii nafasi na Mungu awabariki. Asante Speaker. Naomba tusonge kwa mwendo kidogo. Before I introduce MPs from Kirinyaga County, let me take this opportunity, with your permission, Your Excellency. We also have other members of Parliament who are not sitting, but they've served before. They still hold the title honorable. That title does not disappear even if someone does not win an election. So if there are members of Parliament who have served in the previous Parliament, kindly just stand. We acknowledge you and we appreciate you for coming to stand with us and His Excellency in solidarity. We have Honorable Wakili Munene Wambugu, immediate former member of Parliament for Kirinyaga Central, who is also an alumnus. We have Honorable Mwaura, who has also been nominated to be a Cabinet Assistant Secretary, Administrative. Yes, thank you for that correction. We have Honorable Senator Kevuti kutoka pande ya Embu. We have our sister from Tharaka Nithi, Honorable Nkadha. Asanteni sana. So quickly, we have Honorable Senator, the first Senator of Kirinyaga County, Mr. Karaba, who also happened to be a principal in this school at some point. We also have Honorable Mushiri from Manyata, former who served in the 12th Parliament and 13th Parliament, and who has also been nominated. We thank the government of His Excellency William Ruto, which you are the principal assistant. Kwa hivyo mmeangalia maslahi ya watu. Asanteni sana. Members of Parliament from Kirinyaga County, this moment is yours. Kindly come here and please spend only a minute or two. We've agreed for purposes of good order, because I also have my leader here. He will also take a responsibility of introducing all the other sitting members of Parliament, Honorable Kimani Ichung'wah. So members of Kirinyaga County, naomba tukuje hapa, hata tukipanga line hapa ni sawa, so that tuchukue dakika mbili ama moja, tukaribishe our boss, the principal assistant to our very able president. Karibu Honorable Gitari from Kirinyaga Central. Your Excellency, the Deputy President of this Republic, the CS Education, PSs are all elected readers and former readers. Now to your Karahari, habari yenu. Bwana Deputy President, first I just want to tell you three things. Number one, I want to congratulate and say thank you to the presidency. That's you and the president for giving us Dennis Itubi to be one of the CSs. Bwana Deputy President, you know what Itubi went through. Lakini Bwana Itubi, walio kudharau watakuangalia kwa heshima. Bwana Deputy President, we are happy as people of Kirinyaga because of the support you are giving us. I want to confirm to you that I'm not from Kirinyaga High School. I come from another school called Kamuiru, and I'm proud about Kamuiru High School. In fact, I've seen my principal there, Mwangi Karani. That was my chemistry teacher, who was from Kirinyaga, and he made me who I am today. I salute you, Mwalimu. When the Deputy President, we are talking matters education because you're in school. I want to confirm to you
because we interact with the principals and other teachers, there are a few things that are happening, Bwana CS, which we try to look at. Number one, the localization of teachers. What happens? It's not that teachers do not want to teach, but some of them are sent to different locations when they are already old. So, when they go home over the weekend, they are traveling back to, let's say, Kirinyaga. On Monday, they start teaching on Tuesday. Then, they want to be with their family. So they leave on a Thursday, so they are left with 3 days in a week to teach. My request, as National Assembly, we passed a motion saying that we let teachers go back to where they came from. La mwisho, sababu mheshimiwa, we are talking matter school. I've just been informed, and my chairman of the RAMS committee is their vice chair, of a school here called Kirinyaga Primary School, where the owners were compensated, the neighbors were compensated with a piece of land in Mwea. After they were compensated, they did not surrender the title of that school. So watu wameenda wakafanya succession, and they have subdivided that piece of land. Chair will bring that issue, and we will work with Gachagua, we will work with Geshimo, who is an advocate, and we must smoke these people out. God bless you. Honorable Mary Mainge from where? Your turn, please. We can have Gachagua and GK if they are around to come in front so that we can save on time, please. Your Excellency, the Deputy President, elected members, current and present, both County Assembly and National Assembly, CSS, PSS present, old boys of Kalahari, students of Kirinyaga High School, ladies and gentlemen, God is good. And all the time, I've been asked to take just a minute by my majority leader, and I'll do exactly that. Your Excellency, having gone to Kabare Girls, I have very fond memories of this school. And I am not sure I can compress all that in a minute, but I'll try. Indeed, I have my last handwritten letter from this school. And old boys of Kirinyaga High School, aka Kalahari, if they are the author of that letter, I hope you still hold my copy. But before I sign off, when I went to school, and Your Excellency, I'm a witness to that Mushungwa song because I attended the music festival then. So we were in school just about the same time, maybe different classes. Kabare Girls and Kirinyaga High School. And before I sign off, I would like to condemn again, for the nth time, the ongoing demonstrations, because like I said earlier, there's nobody who is above the law. These Azimio characters must give this country a breather. These characters cannot forever hold us at ransom. They cannot keep spoiling other people's businesses and ruining our peace and causing mayhem like there's no law. I said there's nobody who is above the law, and Deputy President, I know you are on course on that. Let us have peace. This case was adjudicated. The aggrieved parties went to court, and the case was adjudicated. And gazetting unnecessary holidays, I think we need to take care of that. I sign off and I thank you, and I'm happy to be back. Now it's time for our commonly known as the women, but it's County of Kirinyaga Member of Parliament, Honorable Jane Jerry Minor, popularly and locally known as Gachagua. Your Excellency, the Deputy President of the Republic, all protocols observed. Kirinyaga boys, Saseni. Saseni.
Your Excellency, I have fond memories of this school. I also happened to attend Kabare Girls High School. Nilikuwa na boyfriend hapa, lakini akapotea. So juzi akapiga simu, nikamwambia hii imeenda. Si ndio? Your Excellency, I want to appreciate the support that you have accorded young leaders. And I want to say that it is something we need to take note of as leaders of the mountain to support these young people because they're the leaders of tomorrow. Your Excellency, mimi nataka niseme ya kwamba kuna program ambayo tunaendeleza inaitwa Triple Threat na principal, mimi najua tutakuja hapa ili tuongee na vijana. Na najua saa hizo system itakuwa imeletwa ili tupige dance kidogo. Si mnaona I'm still young? We can dance kidogo, si ndio? Your Excellency, I also want because you say you're a truthful man. Mimi leo naomba tu ruksa kidogo, I be a truthful woman. Labda ule area MCA hajasema, na mimi ni mama county. Hata kama umri wangu ni mchanga, mimi ni mama wa hawa watu. Na kuna MCAs wa 6 wetu, because it is in the public domain, ambao walitimuliwa kwa house leadership pale assembly. Na mimi naomba uzungumze na leadership. Manake hapa Kirinyaga, we want to work for the people. And I want to say with absolute certainty that members of county assembly have not only a right but a duty to oversight the county government. Na yezi kuwa ya kwamba tulitafuta kura na hao MCAs na sasa wananyoroshwa na hakuna makosa ambayo wamefanya. Your Excellency, to the boys, mimi nataka I sponsor a trip, you come to parliament, mkuje Senate, mtembee huko, niwaonyeshe njia, si ndio? Mtakuja? I love you so much. Asanteni sana. God bless you. God bless Kirinyaga. Kuna wakati Honorable JK alikuwa ameitwa, lakini nafikiri alikuwa ameenda haja ndogo, hakuwepo. Na naona amewasili sasa. Na Your Excellency, this is the only school with 2 chairmen of departmental committees of parliament currently serving members as alumni of this school. We have Honorable Washira there, and we have Honorable JK. I think it's also something to thank the government of Dr. Honorable William Ruto and yourself for on behalf of the fraternity of Kirinyaga. Karibu JK, 2 minutes, please, we wind up. Thank you, Honorable Gishimo, my very good friend and neighbor. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, who also happens to be my very good friend, the CS, Majority Leader, Honorable Kimani Ichung'wah, and all elected leaders, former leaders, and students. Hamjambo. Gaine Mwega, and I you there. Your Excellency, I am an old boy here. Although I did not find you here, I schooled here for 4 years, from 1990 to 1993. So mimi si mdogo sana. So Your Excellency, when I realized there was a little issue, I decided to make a lemonade, some lemonade from the situation, and I sat with the boys there just to interact with them and feel like I am back to school, to my school, and it was a very nice feeling, and indeed it is a good thing to come and interact with them and encourage them. I also have been able to visit a place I know you know very well, tulikuwa tunaita Gachagua. Gachagua is a small stream. Your Excellency, the state of that stream where we used to wash plates, sana sana na cups za uji. Tulikuwa tunaita uji boko. So, but the situation of that stream today, Your Excellency, is not the way you saw it when you were here as a student. It's almost gone. I've also been able to visit a place we used to call Hollywood. It's not the Hollywood of our days. I've seen they've cut down trees, and it's not looking as it used to those days.
So we want, I will, there, Your Excellency, request the school administration, please stop cutting trees. That is why, in our days, Your Excellency, hata kama kuna kiangazi, we used to have a tractor here. Ilikuwa na ile machine ya mowing, inafanya inakata nyasi. And this place used to look very nice. And because I was a soccer player, we used to enjoy playing soccer here. Your Excellency, what I would say to encourage these young mites here is to have a vision. You know, one great American said that education is the greatest equalizer of the conditions of men. If you want to move from bottom up as a student, please be serious with your academic life here in Kirinyaga Boys. In our days, Kirinyaga Boys never used to come second to any other school in Kirinyaga. It used to be number one all the time. Almost about 80% of the boys would go to campus. I want to believe it's the same today. And if it is not, I have a brother, I have a brother-in-law who is a good principal, and he tells me, shule ni head teacher, ama ni principal, na principal ndio shule. Kama shule haifanyi vizuri, mtu wa kuuliza ni principal. Si ndio? So kama inafanya mzuri, mtu wa kushukuru ni principal. The school is the principal and the principal is the school. Your Excellency, finally, as I encourage these young minds to have a vision for their future, don't just move around, don't just do things without direction. I remember, Your Excellency, the first time I said I would want one day to be a member of parliament, I was in Form 2. And we had gone to visit Kabare Girls. I had a girlfriend there. See, a friend who was a girl. See, mambo ingine, don't misinterpret. Called Mercy. Mercy akaniuliza, na wewe George, when you finish school, what would you like to do? I did not think twice. I told the girl, you're up on Nyeri, I will want to one day be a member of parliament and a minister. I was about 15 years old. And because I persisted, and I'm still persisting, Your Excellency, I want to thank God, because the Bible says where there is no vision, people perish. Finally, Your Excellency, let me say, as far as Mount Kenya politics is concerned, you are our leader. You are our leader, there is no dispute about that. There is a time it was not clear before you were nominated as the running mate, but now there is no doubt in anyone's mind that you are our leader. And we will support you as we support His Excellency, the President, is William Ruto, to do what needs to be done to better this country. Asante sana, na feel at home, na Bwana Yesu atubariki sisi wote. Thank you. God bless you. Thank you, Honorable GK. Sorry, there's a group that was inadvertently not recognized by the majority leader of Kirinyaga County. They are visiting MCAs from other counties. May you rise up and you wave the crown. We recognize your presence. Asanteni sana kwa kujumuika nasi. Your Excellency, allow me, before I hand over the mic to Senator, to also say something and introduce Linda of Majority in the Senate, to say a few things.
this is a school that I also hold very dear. Most of my friends are alumni of this school. Even my roommate in campus and my cookmate, Wakili Maina Kagio and Kano Ngatia, they are also alumni. And we've also supported them in a big way through the National Government Constituent Development Fund, which I oversight. I've been seeing some projects being done near, and we'll partner with the Ministry of Education so that they take the bigger chunk, they own the money, then I can be able to do the little that we can be able for the benefit of these students. Secondly, I was feeling like I'm disadvantaged not to have been an old boy of this school. But when I flashed back, the school that I went with the nominee for CAS, Dennis Itumbi, we also found that there were also senior people, but some we are not proud to be associated with them. Because I will not mention the name, but if I tell you the story, you link. One of them doesn't have a clear mind where he's ending, and he's been following other people. Yeah, even to a maandamano. Even I hear at some point there was a phrase called the watermelon and all that. That is not a person I can be very proud to be associated with. But you, I'm proud to be associated with, because when this school is within my constituency, then I feel this is the direction that we need to take. So I want to take this opportunity because you are the principal assistant to the president under the constitution. When we see you around, we also see the president around, because you are the principal assistant to the president, a constitutional mandate. Kindly, I don't want to go too far, because His Excellency the President has promised the Gishogo community in your presence that all the projects that had been commenced, including the roads which are ongoing, they will be concluded, and we have no doubt about that. So it's just a reminder that I'll be knocking the offices which you've bestowed to the ministers with your assistance to enable the roads that we've commenced in Gishogo, 95 kilometers, to get complete. We also appreciate, with your intervention, water that is being done at Morateri, up there, going to Kerogoya, Kutus, and Kagio to Sagana. We have a collaboration with Tana Water. Your PS is very cooperative. We'll bring this water this side so that it can also serve the entire Kabare and probably Baragwe, so that that water can also serve the people of Gishogo for their benefit. Water is life, so we need to share a resource that is scarce so that every other person can benefit. We'll be engaging more, because I know this is the government in your leadership that came to power knowing the needs of the people. So there's nothing, no reason or no need to belabor more, because we even hand economic fora all over the country, and all these matters are documented. With those many of few remarks, let me rest my case and take this humble opportunity to invite Honorable Murango, the Senator Kirinyaga County, also to make his few remarks, and also introduce Honorable Chariot to introduce the other senators that are in the House. Then Ichungwa, I believe, will take over from there to introduce the other members of Parliament. Thank you so much for that opportunity. Feel welcome any other time. Any other time. Thank you. Mstahiki Naibu wa Rais, mawaziri walioko
naibu wa mawaziri, wambunge kutoka nyumba zote ya Senate na ya National Assembly, viongozi wa wengi kutoka nyumba zote mbili, na watu wa Kirinyaga na Gachagua, hamjambo? Hamjambo tena. Yangu itakuwa machache sana. Kwanza nilipokuja kwa ofisi yako juzi, na kwanza nikushukuru kwa sababu mkiwa na Rais Ruto kunipa nafasi ya kuwa mwenyekiti wa kilimo, uvuvi na uchumi samawati, na inaitangwa kizungu blue economy. Nilipokuja juzi katika ofisi yako, nilipata umefagia watu wote, ukamwambia wakuje huku hakikisha kwamba tumefanya hiki kikao na kila kitu iwe iko sawa. Hivyo nilipojua ya kwamba wewe una haja sana na mali ulisomea. Na tungetaka pia naibu wa rais wenye walikuweko mbeleni kama wakuanguka warudi pia shuleni zao, tuone kwamba wanashukuru, kwa sababu hakuna sababu ya kukosa kurudi mahali ulisomea kama unajua ya kwamba ulipita. Lakini wanaoanguka naibu wa rais hawarudi. Hapo pengine sitasema mengi. Lakini naibu wa rais, kutoka hapa kuna shule ambayo iliongelewa hapo mbeleni, inaitwa Kirinyaga. Wale watu walipewa mashamba, lakini unakumbuka kwamba hati miliki zilikuwa zimbadilishwi. Kwa hivyo baada ya miaka kwenda na kupewa mashamba kule Gathigiriri, wamerudi na title na wakauza ile shamba. Tuko na shida moja ya kwamba huenda tukafunga ile shule. Na ndio maana tunasemanga, kwa sababu ni mwana maumau. Ingilia hilo jambo, hilo shamba lirudi, tusije tukapoteza shule ambao watoto wetu wanasomea. Kwa sababu naibu ya rais, hiyo sio haki. Ya pili, unajua Madhenge amesema hapa nilikuwa mimi mwenyewe index 1, na pia kwa hivyo nilikuwa namba 1, na pia mimi ndo nilikuwa nashikilia mkia. Lakini hakuna kitu kingine ingefanyika isipokuwa hiyo. Ukiwa peke yako unashikilia kila pande. Na naweza kuambia naibu wa rais, hata mimi nilibakisha makisubiri niitwe hapa. 2 tu niitwe hapa. Lakini unajua venye hali ilikuwa, mimi ndo nilienda kuanza shule pale. Uzuri wa shule, nilikuwa na mwalimu mmoja, tulikuwa mabesti, tulikuwa tunakula kwetu, tuna decide holiday ni lini, kurudi shule ni saa ngapi. Kwa hivyo hiyo yote pia ilikuwa faida kwangu, lakini haikuzuia kuwa yule mtu nilipo leo. Nimesikia wale wameongea wote, wameongea Kizungu na Kiswahili, lakini lazima niongee Kikuyu kwa sababu nataka usikie moja. Na tondo munene tondo ngino nginyere kuwa bandu bagukwira nake bare ari mweru riwire tarunguru oriri ni mathina ara me assembly yo mwire ture wonganirie form ciothe guku niketha tutigacindwo cira onake ndenake mutumia ora wiki wathuriro Kirinyaga urari na thina muno bingo nomination abona akedakoragwo na nginya ona kaundu ona kamwe koguo siasa nini ri nini nyendaga kwaria ngarikania na tondu nowe ni ndugu na nowe ni ngunyitagirira kumo tene nginya riu na nowe ni ngukunyitirira tondu ndamathia ya kateru ni wamenya ni ndagutigire kiongo umirire na kiongo na ninyite mateke na mutingoe ndeithiriria bandu bau niketha turuta wira na thayu na ni ndi na thina na county government na ndirerire ngaba na ranjirire te involved na maundu acio marathi na mbere no mebata mburi itikirio kuria kuringana na uraya wa mukanda wayo mundu asavite miaka 15 ni abe nafasi yake mundu ena PhD thini wa assembly yo former CC finance arona ku ni wega maroro na kira maratigeirwo na kone maratunyirwo no nyende siasa icithire na ndina marwa niko kuigira methe-ini na ninguka uria wekire Kericho kwa majority leader Aaron Cheriot thondeka aba ne kaundu kanini ko wewe gikaro kimwe ndake igire ni ona ndigetwo ningwenda gukua tu o irumi na rawama mimi nitakuwa sawa. Si hapo ni pazuri watu wangu. Your Excellency, nimeambiwa hapa nikuje mimi niongee, lakini nikimaliza kuongea, kwa sababu nakuja kumalizia, nitakuja niite naibu wa gavana, halafu naye anajua mwenye atapatia nafasi. Maseneta ni wengi wako hapa na tuko na majority leader, na kwa sababu sitaki kungolewa kwa kamati, kwa sababu kule seneta tuna hiyo tambia, ataitwa na naibu wa gavana ndio atuongeleshe mengi.
Na kwa hayo na machache, mimi tukimalizana ni kwenda nikupeleke ile shule pale nilisomea. Pia upaone sio kama hapa. Na vijana wa Kirinyaga, wakati mtakuja kutembea Senate na National Assembly, mimi ndo nitachinja mbuzi, mimi ndo nitanunua sonda, pangeni haraka mkuje. Na kwa hayo machache na mengi, namualika naibu wa gavana mstahiki wa Chila Kidhanda hakuje naye aseme yake, alafu atamuita kiongozi wa wingi katika Senate awajulishe wale maseneta tuko nao hapa. Asanteni sana. Kwa Chila Kidhanda. Your Excellency, Deputy President Rigathi Gachagua, all leaders who are here present, nawasalimu. Hamjambo. Before I give the remarks of our governor who is not in today, allow me to recognize the presence of our governors who are here. They have taken time to come to be with us here, and we really appreciate that. I was very pleased to know that one of my colleagues, Deputy Governor Ruben, is also an alumni here. So please, Ruben, come. Your Excellency, Governor Muthomi, please come and greet us. Tafadhali sana. You also have the Governor wa Laikipia, Joshua Irongo. Tafadhali muje on behalf of the governor. Governor alisema mkija tafadhali muje msalimie. Na wewe ni ndugu yake sana na tunakupenda sana. Karibu tuongeleshe kidogo. His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, who is the main reason why we are here. The CS of Education, Honorable Mashogu, all the elected leaders who are here today, na wanafunzi walimu wote wetu wa Kirinyaga, amjambo. God is good, and all the time. I see, Your Excellency, I have just come in a few minutes ago. I told you I was going to be a bit late, and I know people have been seated here for a long time. So every time somebody comes up here to speak, they are looking at that person as, how long will you take? And I want to tell you, I have no business taking long here. For me, it's very simple. I am here kwa mwaliko wa His Excellency the Deputy President. When he was in the Rakanidhi on Sunday, he just mentioned it to me and told me to come and support him. And that's why I'm here. I also called the governor to get learning rights. And she told me that nikifika hapa nitapata deputy wake na watu wa Kirinyaga waningoja. And I told you, Kirinyaga people, for me it's always very easy to come to Kirinyaga. I don't think what to wear. I just speak what I had last week. I put on, I come. Because hapa ni nyumbani. And wakati sheria alikuwa naongea, I saw boy is very excited. And I could not help thinking of flashing back. Your Excellency, my wife schooled in that school that we mentioned here, Giriambu. I think if I came to Kirinyaga, I would have discovered her earlier. Badala ya kungojea nimuone nikiwa mzima, akiwa mgumu kidogo kupanga. Hii ingekuwa rahisi. But God's time is the best timing. And I want to say the school is a very, very critical foundation for any leader. We are happy for Kirinyaga to have molded you to who you are. Kama mwalimu ange decide wewe uvute bangi ungevuta tu, kwa sababu angeachilia tu na vitu vingine. But because najua alikunyorosha, that is why you're back here to give thanks on behalf of all these leaders here. And we learn from you that we should give thanks because of people who molded us. And at the same time, it is a lesson to the students who are here today that you can be anything in the future, but that starts now. Because I'm sure when His Excellency the Deputy President was here, he was really gearing up to be a leader by working within the environment he was given to ensure that he becomes a leader in the future. And that is what we give thanks for.
Lastly, Your Excellency, I like a leader who has spoken here and said you're a leader in Mount Kenya. You're not only our leader in Mount Kenya, you're our leader in Kenya. The President of Kenya is very busy organizing the economy of this country. And we're happy that you're assisting him to do that. However, if the political element, if the political organization is not taken charge of, we'll end up being like Mheshimiwa Kibaki, who did so much for this country, but he almost lost a second beat because they were not taking care of the politics. So as the president is busy taking care of the economy, do not shy to take care of the politics, because it is that politics that defends that economy. Because without it, we are not going here in this country. So when we see you tell that man that I don't want to mention on his face that it is not acceptable what he wants to do, we are proud of you and we are behind you, and we want to tell you that happened to Tuko. He either shapes up or shape out, and you know to where. Because I've never had in any democratically elected government where somebody decides to be rogue and live in his own banana republic and even conceive the thought that you can walk to the highest seat of power, just walk in and storm and invade it as if you're invading a football match. It is not acceptable in Kenya. So we are behind you, na kanyangia hapo. Ukiona wengine tuko hapa, we are here because we know what you're doing. Thank you very much, and may God bless you. Thank you very much. I'm now going to invite Joshua Irongo. Like, if your governor, Your Excellency, kuja, because he cannot speak before you. Ongea kwanza, alafu ongea ama ungetaka wacha mtakuwa kuongea kwanza. Huyu, as you know, huyu ni deputy wa Laikipia, mnamfahamu? Chief pia. Na chief pia wewe chief pia. Yeah, karibu ongea na usijaka kidogo tu tafadhali, so that because muda umeyoyoma sana. Tafadhali. Muda kidogo tu. Your Excellency, Sir, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, the CS present, the PS, and all other political leaders present, Kirinyaga alumni, maboys wote ambao tuko hapa, good afternoon. Yangu ya kwanza ni kusema ni shukran for this great and big day. For sure, our patron, we are proud of you. You have made Kirinyaga proud. Ati unaweza toka hapo chini na sasa leo tunajivunia. You are now in the top rim. Twasema asanti. Pia nataka kusema for sure as a confirmation, hata mimi nilikuwa student hapa. Mimi nilikuwa naishi Gutu, Cubicle 2. Najivunia kukuwa mwana Kirinyaga, and any support in terms of character formation, modeling this Kirinyaga High School to be the best. Sisi tuko hapo ndani. Your Excellency, sir, you are our voices. Wote tunasema we are behind you, and we are fully supporting you in the top leadership. Ukiwa nyuma unasema kweli uko na jeshi yako. Pia ni lazima niseme I'm proud also because of my governor wa Laikipia, His Excellency Governor Joshua Irongo, ambaye pia within his wisdom akaona kuna kijana hapo Ruben Kambure Ngati kutoka huko Laikipia East, ampee kazi. Kwa hivyo sasa hata sisi wale marafiki wangu mnajua lazima tupeleke mbuzi kwa mzee. Kwa hiyo heshima ametupea kama Kirinyaga kunichagua kama one of the alumni, tupeleke mzee mbuzi. With those few remarks, Your Excellency Governor Joshua Irongo, ambaye tukupenda sana hapo Laikipia, karibu, na tunasema pia asante before these guys wa kunipa kazi na kurepresent Kirinyaga alumni. Thank you. Asante. Your Excellency, the Deputy President, my brother Rigathi Gachagua, viongozi wale tuko na wao, my colleagues, Governor, the CS, the PSs wale wako hapa, wabunge wote na viongozi wote na wanafunzi, watoto wetu, God is good
and all the time. For me, I don't want to take a lot of time. Sisi tumekuja hapa, His Excellency, kwa sababu kushikana pamoja na wewe, kusimama na wewe. Sisi ni jeshi yako kule mashinani. Mara nyingi usikii ile kelele kutoka kwetu, ni kwa sababu sisi ni kazi. Na ndio tunaashia wengine watupe mawe. Sisi kazi yetu ni fanye kazi kulingana na vile uliahidia wananchi tutafanya. And on behalf of the celeb governors hapa, I want to bring greetings from Governor Nyeri, Governor Kahiga Mutahi, yule amenituma na mchango yake ya kusimama pamoja na wewe. Niko na mchango ya kutoka kwa gavana wa Nyandarua Badilisha, na hiyo yote ni ile kusimama na wewe. Kama vile tunakuambia sisi kama wa Mount Kenya governors wote tulisema tutasimama na wewe. Yale yote uliyasema ya kwamba utapatia kule bottom up kuinua maisha ya watu wa mlima kwa mambo yote, kwanza mambo ya ukulima na mambo ya mahospitali, mambo ya afya, hayo yote tunataka kuhakikishia, kwa sababu is a devolved functions. We will never get you down at all on this agenda. Na sana sana ile tunakuomba kama sisi watu wa celeb Mount Kenya ni ya kwamba fertilizer sisi huku kwetu bado fertilizer haijafika mzuri. Na kwa hayo sisi tunasimama na wewe, and we want to assure you all our total support. And for the students, for me, I want to wish you all the best, and may God's favor and grace be upon you to realize the dream of 100% transition to university. Thank you, and God bless you all. Thank you. Thank you very much. Mana muda umeyoma sana. I'll be very brief. I would like to read to Your Excellency the message from our Governor Anne Mombi Waiguru. As you all know, we've been seeing the media. She's attending the 67th workshop of the Commission on the Status of Women at New York. So she sent me to represent her here, and that is why I'm here. I'll read her message. His Excellency Deputy President Rigathi Gachagua, Education Cabinet Secretary Ezekiel Mashogu, Leader of Majority in Parliament, all elected leaders, Speaker of the County Assembly, members of County Assembly, Board of Management, the principal, school principal and teachers, the alumni, students, good afternoon. I am pleased and honored to join you here today, Your Excellency, as you take some time out of your busy schedule to visit your former school for the first time as a Deputy President of our beloved country. Your presence, Your Excellency, demonstrates your zeal and commitment as a role model towards academic excellence and positive character development of our children. Education is the only window of opportunity that can effectively address the challenges facing the world. It's only education that can break the fundamental processes that keep people in a vicious cycle of vulnerability, gender oppression, and improve enrichment. It is only education, Your Excellency, that enables us all to participate in decision-making at all levels of society. Your Excellency, from the onset, I wish to register my deep appreciation to all teachers in this school for their immense sacrifices and unconditional passion in the teaching career that, despite various challenges, they have continued to serve the nation by ensuring they continue impacting knowledge on our children. I'm truly delighted, Your Excellency, to note that as a county, we continue to post good results in both KCSE and KCPE national examination. I would like to take a moment to raise a glass in appreciation for the Kirinyaga Boys High School. This school has over the years not only put Kirinyaga on the map of academic excellence, but has also been, in my current administration, we have more than 10 senior officers, amongst them county executive committee members, chief officers and directors who are product of this school. In fact, we have, I'd like at this opportunity, take this chance to ask all those who are from the county government, the CCs and chief officers present, can you please stand up and wave? Your Excellency, this school has produced, we have about 20 employees in the county government.
from this school. That tells you the impact of this school. In the last 5 years, my government has issued bursaries to about 102,000 needy students as commitment towards ensuring our children remain in school. This year, we have adopted a new model of offering fully paid scholarship to the vulnerable children, and some of the beneficiaries of this program are in this school. Your Excellency, our Kirinyaga Raising Dream is on course. We wish to thank His Excellency, President William Ruto, for securing the initial funding for the Sakana Industrial Park. On behalf of the people of Kirinyaga, I also wish to thank you, Your Excellency, for considering us for the affordable housing project. Thank you very much. The industries will require creative and innovative workforce, and it is you, students who are in this school, and others who will take up these jobs. To the students, I wish to remind you that you have all one thing in common: high performance. You scored high in your KCPE exam, and that is why you are here as students. Like us who are in school before you, I know you feel waking up very early in the morning and reading some same notes, sometimes again and again, tiresome. One of the famous Greek philosophers, Aristotle, said, "The roots of education are bitter, but the fruit is sweet." Sometimes it will be boring, tiresome for you, but believe me, education is the easiest and surest way to change your life for the better. That is a message to you students. You are smarter than you know, braver than you imagine, and more determined than you realize. Every day, try to do a little bit better than you did yesterday. Our Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, who was a student like you here, is a living testimony for us all that no dream is too big to achieve. A student from Kirinyaga is today the second in command in our nation. Kirinyaga is a trailblazer for success. Therefore, failure is not your portion. You can be anything that you want. I challenge, lastly, Your Excellency, I challenge the teachers to become proactive in teaching and learning process to bring forth a desirable holistic approach to education. Let us put more emphasis on positive character development of our learners. God bless you. God bless Kirinyaga. God bless Kenya. Allow me, Your Excellency, kidogo tu kabla niite leader of majority, kusema tu jambo moja tu. Your Excellency, najua nilikuwa speaker huko kwa county. Kwa hivyo, najua what goes on also there. Lakini, hapo hakuna mambo mengi. Umesikia Excellency amesema she's not involved. She's very busy kupeleka Kirinyaga mbele and to work with the national government. Hii ni mambo ya kumenyana. Kuna watu wapi hapo? Wanasukumana kidogo. Wanapelekana hapa hivi, wale hivi. Lakini watazoeana. Watazoeana ni mwanzo tu. Unajua ni ile mwanzo. And hata nikiwa hapo, nilikuwa niona hiyo maneno tu. So, I'm very sure that hiyo ni jambo la assembly itself. Haijakuwa, nina hakika, our speaker, we should be able to resolve that issue. Kabla tupeleke mambo huko mbele, tuonyeshe show leadership, tuonyeshe umejaribu kutatua hiyo maneno. I want to assure you, Your Excellency, hakuna mambo makubwa hapa. So at this moment, ningetaka kumuita na kumkaribisha Bwana Ishongwa. Tunakupenda sana, leader of majority. Karibu sana. Na tunajua unakujaga sana huko Kirinyaga na muendelee kuja hivyo. Na Your Excellency, uendelee kuja hapa, tunakupenda sana. Thank you, karibu. Asante sana DG, Your Excellency the Deputy President, all protocols observed. Utanisamehea naibu wa rais sababu najua masaa yamesonga sana na hawa vijana na wazazi pia wamechoka na njaa imeanza kutuuma kidogo. Lakini sababu old boy number 1 Deputy President ako ndani ya nyumba, najua kabla aondoke atajua venye mtapanga pangwa. Nataka niulize wabunge wote tafadhali kwa heshima tukuje tusimame hapa
and my brother Medho, I've seen Medho here, and Senator Karongo, wote tukuja tusimame hapa. Tafadhali haraka in the interest of time. All members of parliament, that includes the senators present. Deputy President, unikubalie niwashikie tu microphone, mtu anasema jina na kukaa. Asante. Your Excellency the Deputy President, Republic of Kenya, all protocols observed. Majina yangu ni Daktari Wachira Karani. Mimi ni mjumbe wa Laikipia West katika kaunti yetu ya Laikipia, na mimi ni mzaliwa wa kaunti ya Kirinyaga. Nimesomea hapa shule hii ya Kirinyaga. I was here 1979, 1980, form 3, form 4. Na sisi tumesoma hapa zote, brother zangu wote watatu, na waine alikuwa mwalimu hapa. Asanteni sana. Asante. Chero. Basi, asante sana. Your Excellency the Deputy President, the CS and all protocol observed. Kwa majina, mimi ni Joseph Cherorot, mbunge kutoka Kipkelion East, Kericho County. Ningependa tu kusema kwamba Jumatatu wale wanataka kuongoza mambo ya maandamano waanze na familia yao, ndio tupate kuona kweli hawa ni wajaziri. Asanteni sana. Thank you. Your Excellency and all protocols observed. Jina ni Daktari John Kanyuithe Mutunga, mbunge wa Tigania West, Meru County, na chairman wa Agriculture Committee in Parliament. Okorino. Your Excellency the Deputy President, kwa majina naitwa Mushangi Karemba. Mimi ni mbunge wa Runyenjes, na hapa Kirinyaga ndio nimeona Mukulino wa kwanza kuimba wimbo ya Muomboko. Sijawahi ona hiyo mahali kwingine. Lakini nataka nitangazie Wakulino wote duniani, siku ya Monday ni siku ya kazi. Hakuna kwenda maandamano. Na msidanganywe ati kuna maandamano ya amani. Huyo mzee ameongoza maandamano mingi na hakuna maandamano hata moja imekuwa ya amani. Kwa hivyo tuende kazi on Monday na iwe hivyo. Asante sana. Your Excellency, majina yangu ni Wapo Wainaina, mbunge wa huko Udhaya, na mimi ni mfanya biashara huko Nairobi, na tunataka kusema kitu moja. Mimi ndio naongozaga Nairobi mambo ya maandamano. Na huyo mtu aambiwe tunamngoja huko hapo wa biashara huko Nairobi. Made tutafungua biashara kama kawaida. Mimi naitwa Mauti Kenya, mfanya biashara Nairobi, na tunamngoja. Tutaendelea na biashara kama kawaida. Asanteni sana. Your Excellency, all protocols observed. My name is Major Donk, Benjamin Gadhiru Mwangi, Member of Parliament, Embaka Central Constituency in Nairobi County. And we are happy to be here, lakini we just have one message. Iyo maandamano, tumempatia ruhusa aandamane, lakini akiguza biashara ya mwananchi, biashara yoyote akiguza, tutadeal na yeye. Wewe askari mkiwa na president, wekeni ndani. Sisi tutadeal na hao wenye wataharibu mali ya watu kwa hiyo Nairobi yetu. We will not agree on it. Asanteni sana, Mungu awabariki. His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya and all protocols observed. My name is Gakuya Mwangi, mbunge wa Nairobi, Embakasi North, na chairman wa trade. Tutachunga wanabiashara Nairobi, na tunauliza Deputy President kwamba mtu akisema kwamba ni public holiday na yeye hayupo katika serikali, tunashangaa yeye ni nani. Tumesikia wengine wanasema ati tuitwe maumbwa, tumeshangaa kama tuko kane gani. Hawa watu hawana nia mzuri, na kwa hivyo turuhusu tufanye yale inaweza kuwa ikitaka kama kukaunta. Tutaruhusu biashara zetu zitemewe mate. Asante. Asante sana Your Excellency. Adwakere nyaga moyo huku. Adwakere nyaga. Adwakere nyaga. Jaba itone weno. Eroreo jaba witu. Muthamaki witu. Tule muhwayagira. Asante sana Jetagwo wa Mubi, mbunge wa Mathira. Asante.
Your Excellency the Deputy President, majina yangu ni Njoroge Kororia, mbunge wa Gatundu North. Nimekuja kuleta Deputy President na nimeona Kirinyaga ni mahali pazuri. Asanteni sana. Your Excellency na andu a Kirinyaga muriega. Njĩtagwo Duncan Maina Mathenge, mũmbunge wa Nyeri Town. Ithuĩ turauga arĩa maratongoria maandamano matongoria andũ ao, na ithuĩ nĩ tũgatongoria andũ aitũ kũgitĩra biashara na wĩra witũ Nairobi. Your Excellency the Deputy President, waziri na viongozi wote ambao tuko hapa, hamjaboni. Njĩtagwo Njoroge wa Wainaina, no mothe thaa 11 tuma kũrĩa kĩrĩma-inĩ rũgongo twĩna president, na nĩ twaririe na Mwenyaga, na nĩ aririe na nĩ tũheirwo majibu ati all will be well on Monday. Hau mũtikagĩa na nganja, tuma kuo abeno isa. Your Excellency, Vice President of the Republic of Kenya, all protocol observed. Majina yangu ni George Koimbori Ndongo, mbunge wa Juja. Your Excellency, munakumbuka mimi ndiyo hasla namba 1. Pale Juja tulimenyana na hao watu wakati wa by election. Na hao watu tulimenyana nao ndio wamejitokeza tena Monday wanasema kuna holiday. Kama Raila Amolo Odinga, wewe ni mwanaume kutosha. Mbele ya siku ya kesho tunataka uweke siku ya tarehe 20 hiyo ya Monday iwe public holiday, uweke kwa Kenya gazeti ndio tukutambue ya kwamba wewe ni mwanaume. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you, Your Excellency. Niko na ujumbe kidogo kwa wanafunzi wa shule hii. This morning I gave a call to my friend Senator Isaac Mo. Myself, my name is Kuria Kimani, MP for Molo, and the Chair of Finance Committee at the National Assembly. The Honorable Dendi Nyoro, the Honorable Karemba, mbunge wa Runyenjes, the Honorable Pato, tulikuwa Kenyatta University at almost the same time. And we're telling ourselves there is something that God is telling us that were in that school almost the same time. And then, coincidentally then, His Excellency the Deputy President is coming to the school that he was. And if you check how our pattern is, I am telling you, the students of this school, God is speaking a message to you by the choice of His Excellency the Deputy President to come here to celebrate this great day at Kirinyaga Boys Secondary School. I come from Molo. We know what political violence has done for us. And we saw and we said, never again. We are telling Laila, wacha kujificha. We know what you want to do. You have seen we have a plan to bring down the price of unga. You have seen we have a plan to bring down the price of fuel. And because you do not want us to accomplish that plan, that is why you are bringing all this stupidity and nonsense. But let me tell you, we'll be there to take care of you and to make sure you don't take this country to anarchy ever again. Thank you very much and God bless you. Your Excellency, the Deputy President, and my friend, CS Education. My name is Jane Kihara, mbunge wa Naivasha. Nashukuru kuwa kwa hafla hii. Your Excellency, you know we have a similar program, although tunaanzanga primary sisi tunarudi kijiji. I want to address our former President, Uhuru Kenyatta. I have never addressed him on a podium. Your Excellency, we must tell Uhuru, if he is not in this Mandamano thing, he should come out. We have heard him say that Raila is still his leader and his president. So what we are saying is, our former president, if you have a hand
in this maandamano. Come out. Come out and talk. I come from the Rift Valley, where we have tasted clashes, political clashes. Our former president, you are taken to The Hague. You know, I almost landed there with you. Our former president, come out, Uhuru Kenyatta, and you tell us your position on this maandamano. Number 2, to my friend and my party leader, former Martha Karua. I heard her say that we open the servers. Can she tell us how many votes Raila got in her polling station, so that then she has a reason to doubt the votes we got? Please, let Raila give us peace. I was with him in the 9th parliament. He walked out of Kibaki government. Hangevumilia vile Ruto alivumilia akiteswa na Uhuru. He walked out, being a minister and a senior minister. What is he trying to tell us? Kama hangevumilia, mzee mpole, mwambie tuko pale tunamgoja. But let Uhuru declare his interest. Haya, nimekubalia Jane sababu ni mama wetu, wengine dakika moja, nusu dakika. Asante sana, Your Excellency, our Deputy President, all protocols observed. Kwa majina, Irene Joki, kutoka kule Bahati, mama ambaye ameokolewa juzi kutoka kwa sufuria movement, na ninafurahi sana kuwa hapa. Karibu sana Deputy President. Hapa ndio hapa uko nyumbani na ninashukuru sana. Kwangu ningetaka kusema sisi watu wa Nakuru ama Bahati hatuko tayari kwenda maandamano na hatutaki kwenda maandamano na gugaterere. Hitigoro etoire yuganire da koromanya manene na ndegehota. Kwa eno no kugera kugahatire kindu ingehota gwika. Kwa hivyo mimi nasema hakuna maandamano. Woman representative Tharaka Nithi County. Langu ni kukushukuru kwa kuchukua nafasi this very noble cause, coming back to this school to say thank you. I've just been imagining if all of us here are the leaders and the leaders in this whole country, kila mtu angechukua hatua kama wewe. Arudi kwa ile shule alisomea kutoka primary school mpaka secondary school, mobilize the other alumni na tufanye vile umefanya, kila shule ingesonga. La mwisho, Your Excellency, tunajua kuna maandamano on Monday. People are complaining of pesa kidogo, very poor economy. Nakumbuka vizuri wao wenyewe, every marriage has products and fruits. These are their fruits. Walienda wakapandisha VAT, wanasema maisha imepanda. Wao ndio walileta CAS, ndio wafanye kazi, bado wanalalamika. Na mkiona wazee wako na mvi wanatembea na masufuria, there's a problem. Si tuko chonjo, Tharaka Nithi tunangojea pale vochi, wavuke ndio watajua Tharaka Nithi is a stronghold. Thank you very much. Thank you very much. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, my name is Betty Maina, the woman rep from Murang'a County. Thank you for inviting us here to support the Kirinyaga Boys High School. I want to guarantee you these are future responsible husbands or future responsible wives. Kirinyaga High School can host kids. So we want to urge our boys and our future husband, musitikia kuingia gay, wasichana musitikia maneno ya lesbianism, hata Supreme Court ikisema watu wakuwe gays. Supreme Court ikisema watu wakuwe lesbians. You are ideal gentlemen and we are going to prepare for you very many beautiful wives for you. Asanteni sana. Your Excellency, my name is Rigathi Mugambi, Muruidhania, Member of Parliament for Bore, Meru County. Mimi nataka kusema hivi, tumeshoka na kitendawili, na mimi nataka niseme mambo ya Kalonzo Musyoka kwa sababu is alumni of Meru School. Wakati Kishimu alikuwa anaongea, akasema Itumbi, mimi pia ni alumni wa Meru School.
Meru School has never produced muoga, watermelon. Kalonzo hatujui ni byproduct ilikuwa wapi, ni ile mbegu mbaya ambayo iwezi chomwa, ambayo iwezi change, ataendelea na hiyo tabia. Kalonzo cannot address the President of the Republic of Kenya. Yeye na Wamarwa, yeye na Kalua, hao watu they cannot and we should not allow them. Sisi watu wa Mount Kenya, muno sisi wa Meru, Kiraito amerudi, tunaongojea Munya. Sasa mambo ya Raila uko Meru tumemaliza. Sisi tunasimama na William Samoei Ruto na kada ya Wera. Na by the way, thank you very much. Hii Kisungu imesumbua watu wa media, nimejua pahali litoka. Leo ndio nimejua difference ya spouse na wife. Sasa hivyo watu wa media andikeni vizuri, mtu alisomea hapa Kirinyaga, walifunzwa Kiswahili mzuri. So asanteni sana. Mimi wakati Moses Kuria alichaguliwa kama CS, aliniwashia kiti ya Nairobi Business Community. Ninyi jetaka wa muruithania na wira wako ne kuruithania. Na leo ndeme asanteni sana. Thank you very much. Sande muruithania. DP na wageni, Bwana Yesu Alexander Munyimondigi, Senator Embu County, Vice Chairman Agriculture. Yangu ni kidogo. Embu County, sisi tunataka maji. Sisi tuko na janga la njaa. Sisi tunataka elimu. Sisi tunataka maendeleo. Na kama tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka jana tulichaguana, asua mimi Embu County sikuwa na agent hata moja, nikuwa NDP Kenya Kwanza. Nilipitanji, wale wanasema waliimbiwa na wakaenda kotini. Nataka tuwaambie, wakati wa Uhuru kulikuwa mkate nusu, wakati mwingine kulikuwa na mkate nusu, lakini muambie hata toast hakuna. Ya pili, Embu County wana CS wa education, walimu wetu wale wako Tharaka-Nithi, wale wako Kitui, wako Machakos, wako Kirinyaga, tunakurequest. Rais alisema Warundi ukienda pale utusaidie. Asante, mbarikiwe sana. Ni mimi Senator wa Embu County, mbarikiwe. Your Excellency the Deputy President, mimi najulikana kama Karugo wa Dhangwa, Senator wa Kiambu. Na hawa vijana wa Kirinyaga wameniambia nikuambie Your Excellency, Monday hapa hawana maandamano, watakuwa class wakisoma sababu wanataka kuwa number 1. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Your Excellency. Kwa majina yangu mimi naitwa Joseph Githuku Kamau. Mimi ni senator wa kutoka county ya huko mbali, huko Pwani, county ya Lamu. Your Excellency, nataka nikupongeze kwa sababu ya kurudi mahali ambapo ulitoka, mahali ulisomea. Nasema asante sana, na pia vile vile niseme mimi pia najivunia kuwa mahali hapa siku ya leo nikiwakilisha wazazi wanne katika hii shule ambao wametoka kaunti ya Lamu. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. La mwisho ambacho ni cha Jubilee na kiko katika mlengo wa Azimio, lakini mimi nasema watu wangu mimi kama mwana Jubilee, mimi nafanya kazi na Your Excellency the Deputy President na viongozi wote. Mimi ninaitwa Medhu, mimi ni senator wa kaunti ya Nyandarua. Wewe ndio kiongozi wetu, wewe ndio kiongozi wa watu ya Mount Kenya. Sisi hatupokei orders kutoka kwa watu wawili. Your Excellency, siku ile tulikuwa na wewe pale Nakuru, mimi nilikuomba kwa heshima sana unikubalishe ile siku watu wa maandamano watataka kuja Nyandarua,
mimi nakuomba kwa heshima kubwa sana, hata kama mimi ni wa chama yako ya UDA, hiyo mkutano ya maandamano unikubalisha mimi niende nisikize maneno ile watasema. Wakisema wanataka kuimba lero ni lero, hiyo mimi nakubali. Wakisema sijui baba amefanya nini, hiyo nakubali. Lakini mtu akisema wewe si deputy president ya Kenya, mkutano itakuishia hapo. Na hiyo ndio kazi mimi nafanya ya kumaliza mkutano. Your Excellency sir, jambo mimi nataka niseme, niombe la mwisho. Na mimi nakuomba kwa heshima, unitukubalishe. Kule kotini tulishindana na hao jamaa tukawashinda. Kwa maombi tukashindana na hao jamaa tukawashinda. Kwa kura tukashindana na hao jamaa tukawashinda. Hawa jamaa wamekuja maneno ya maandamano. Tukubalishe siku moja, wewe ni mtu ya kanisa na rais ni mtu ya kanisa. Tukubalishe siku moja, tupigane na hawa jamaa moja kwa moja tupigane na hawa jamaa, tuelewane. Na mimi nimejichagulia yangu, Your Excellency. Ile mtu anaitwa Sifuna alitusi wewe, hiyo ndio mimi nataka upange mimi na yeye, na mimi nitakuletea ushindi. Asanteni sana watu ya Kirinyaga na Mungu awabariki. Asante sana Your Excellency the Deputy President. Itifaki zote za uongozi zikifuatiliwa. Your Excellency sir, niye di kwenda kwaria maige de senator wa kuria Nyeri no gwenda kugwetoka mugamboro kamwe. Migomo ino irabango ni turamenya mundu uria president witu aratwite ambassador wa thayu thiini wa East Africa aroka guthukia kwao. Uhuru wa Kenyatta ni turaguthaitha tukwire ni maremirwo ni gutwa bururi uyu tondu ndungioka guthuka Gachagua ukiwa na uthondeka kwanyu na tuena undu nawe twaguthaitha ureke Rigathi wa Gachagua na Ruto na ichungo mari kuo matongoria bururi uyu tondu we ni wale miaka 10 twakuheire. Kwa hivyo tunakuomba kwa heshima kubwa na unyenyekevu, tiga kunyitana na muthuri ucio wari mrogo tongoria thukie bururi wao. Ndaguthaitha ndugacina imamo cia ciana ici citu. Asante sana Wahomwa Matinga, Senator kuma Nyeri. Haya, asante Mheshimiwa Deputy President. Naona gavana wangu hapa Mheshimiwa Muthomi Njuki, naona CS Education na watu ya Kirinyaga, serikali yote mugeni bwinde. Mimi naitwa Senator Mofire. Senator nani? Natoka Tharaka Nithi County. Na Mheshimiwa Deputy President, nikwambie shukrani zaidi kwa sababu juzi umekuja kwetu tukapiga magoti tukaomba tukabia Mungu shukrani. Na leo tuko hapa Kirinyaga na mimi nataka kuambia kwamba kwa huyu ndugu yetu mkubwa huyu tumekope mambo mengi zaidi. Mzee tunakuiga sana sababu wewe ni mtu uko na connection kubwa sana watu yako. Ukiona Deputy President anaenda all the way mpaka pale alisoma kutoka 1983, hiyo ndio heshima. Makofi kwa Deputy President tafadhali, kwa heshima. Ya mwisho Deputy President, ninyi ndio mlipatiwa nafasi ya kupeana services kwa Kenya. Msikubali kuingizwa kwa siasa na huyu mzee wa zamani. Anataka kuwashikashika hapa miaka 5 na Kenya itasema kwamba serikali kufanya kazi. Msingizwe kwa siasa za Raila, huyo ni mtu mwenda wazimu. Tunapaka zothira mwanzo wetu na vijana msingizwe kwa hiyo biashara ya mange. Mnasikia? Vijana oye! Mofaya! Pamoja sana. Vijana hai. Vijana mwa. Your Excellency, the Deputy President, the Honorable Rigathi Gachagua, and all protocols observed, I'm so happy to be here. And Your Excellency, you're not only a truthful man, you're also an honorable man. For you to come here to your old school to be with these boys and to enter them and to inspire them. I am challenged, and Your Excellency, I was in the Limuru Girls High School, and I am challenged and I am planning to go there. I talked to the girls, niwafundishe kukaa ngumu, si ndio? And then Your Excellency, because I'm the last one to speak, allow me to say in Nairobi, sisi tunamon, and as a family tunamon kifo ya kijana anaitwa Jeff Mwathi, ambayo ni kijana mdogo kama hawa, ambaye amelewa na mama yake with a lot of love. Alafu tumeona kitendo ambayo imefanyika kwake, and because I have been involved from day one at Kasarani Police Station, I can confirm, Your Excellency, that the police at Kasarani Police Station were involved in a cover-up of the murder of this young boy. And we are requesting you, Your Excellency, when the culprits, those involved in the murder, once they take plea, Your Excellency, tunataka utusaidie hapo Kasarani Police Station. Tunataka uchunguzi na streamlining ifanywe hapo, kwa sababu hiyo community hapo hakuna
police station. In fact, nimeona watu wanaandika kwa Facebook yangu, hiyo police station ifungwe, mfungue soko hapo Kasarani. But Your Excellency, we trust you na tunajua wewe ni kanda ya wira. Thank you very much. Asante. Your Excellency, ukiangalia mahali microphone imeishia hapa na tulianzia hapa. Ujue kazi ya kumanage time na wanasiasa ni ngumu, lakini tunaomba msamaha kwa hayo. Your Excellency, mimi sina mengi. We only did that so that these young men of Kirinyaga boys may see the kind of political force that you have come with back to your alma mater, Kirinyaga Boys High School, where you are shaped as a young man. Na ukarudi in Geshogo as a DO, and you serve the people of Geshogo and Kirinyaga. Na sasa umerudi hapa not as an old boy only, not as a former DO, but as a sitting Deputy President of the Republic of Kenya. Pigieni Deputy President makofi. And Your Excellency, you may not know it, but it is a great inspiration to these young men who are studying in this school today, and to many young people in this country, that your leadership and that of our President William Ruto, and indeed your win and our win as a Kenya Kwanza government under your leadership and that of President William Ruto, two men who are children of unknown fathers and unknown mothers. A young boy who was born in Sugoi village is today the President of the Republic of Kenya. A young boy born in Herega village in the neighboring county of Nyeri, attended Kirinyaga High School, is now the Deputy President of the Republic of Kenya. Na ndio Mheshimiwa Naibu wa Rais, and I know you have also served, kwa unyenyekevu, having stepped down as a senior public officer in the office of the President, to serve as a personal assistant to our former President, President Uhuru Kenyatta. And it is not many people watanyenyekea kutoka kazi kubwa kwa ofisi ukubali kuwa personal assistant ya mtu. And you are a personal assistant not to the then president. You are a personal assistant to a presidential candidate. Sababu Uhuru wakati ulikuwa PA wake hakuwa rais, alikuwa anatafuta, na ukamfanyia kazi kwa heshima na ukafanya kazi mzuri, jaribu kusukuma yeye, lakini akakuwa mzembe kidogo, akashindwa na Mwai Kibaki, na dunia ikaendelea namna hiyo. Leo naibu wa rais, na nimesikia yale yamesemwa hapa mbeleni na dada yangu Jane, by names, our former president and the leader of the Republic of Kenya. And maybe uamini usiamini, huyu mtu rais wa Kenya, na hiyo Gachagua na majority leader wa National Assembly, sio na labda hiyo pombe haijaisha kwa kichwa. Ndio maana leo hawajatambua
ile kibarua kubwa walifanya ya kujaribu kuzuia William Ruto na Rigathi Gachagua wasio viongozi wa Kenya, hawajui iliambulia patupu. Kumalizana na yeye, Uhuru Kenyatta akamfufua politically. We finished with this kitendawili man way back in 2017. And it became part of the history of our political history in this republic. But Uhuru Kenyatta did try and stop William Ruto from being president. Woe unto you, you didn't know you are not God. And we told you. We shall never worship you, but we will respect you as president, and even today we respect you as our former president in the Republic of Kenya. But time is nigh, Mr. Former President, to stop him from continuing to govern our country. Your former PA is today the Deputy President of the Republic of Kenya. And we call you out today, Uhuru Kenyatta, because you are the principal sponsor of the demonstrations being orchestrated by Raila Odinga. Raila Odinga is a mercenary for hire, hired by Uhuru Kenyatta. Na hiyo sio mambo ya kudanganyana. Na tuna took the cost of living where it is today, if not the handshake regime under Uhuru Kenyatta and Raila Odinga. Na muache kuchochea wa Kenya. Allow this gentleman and our president to fix the economy that you made a mess of. And our president and this administration has a clear plan on how to revive and resuscitate the economy that you left in a deep hole. Kwa hivyo, nataka tumuulize kwa heshima kama wale waliokuwa mbele yako. Rais Moi William give maximum respect to the Constitution of the Republic of Kenya and the people of Kenya who elected this administration to govern this country. Na ikikushinda, na nitasema ikichunga pia wewe amka asubuhi, chunga mali yako. Nilisikia wakitutisha ati kama unauza duka ya maji ati watakuja kunywa maji ya bure. Mao ya nani? Mtu ajaribu kugusa mali ya mtu, wajue Kenya ina serikali na hiyo mali mnajaribu kugusa iko na wenyewe. La mwisho kwa ndugu yangu sisi wa Kenya wa hapa Mount Kenya tuko na maswali mingi ya zile mashamba kubwa kubwa mumejishikia, tukianzia na hapo Thika Road Nairobi, hapo Ruiru. Kabla hatujaenda Taita Taveta, kabla hatujaenda na
if you continue to instigate violence and bloodshed in this country. And that is my message to none other than Uhuru Kenyatta, the sole sponsor, singular financier of Azimio. And the machinery that is Raila Odinga. Kwa hayo mengi, pole Mheshimiwa Naibu wa Rais, nimwalike kiongozi wa walio wengi kwa nyumba la Senate, Mheshimiwa Aaron Cheruyot, ambaye pia ni Senator wa Kericho County, kisha mwalike Waziri wa Elimu akualike. Asante. Ambao wako mbele hapa pamoja na waziri wetu wa kwa sababu mimi nimekuja hapa kwa mwaliko wa Deputy President. Mara nyingi is a far better school than Alliance. So Alliance ni jina tu, lakini that as you dream and as you 2023, it means the rest of the world is your place to playground. Go and conquer. Na hawa vijana mimi nilikuwa nawaangalia. Lakini the whole point is they felt very encouraged. I could see how they looked at you with admiration, knowing that they too can be great. Walikuwa naitwa Kalahari, lakini nimeona ile project manzisha ya maji. You will turn this place to be a green, beautiful space because of the water that you'll give to the young boys. Mambo ya kwenda kwa mtu itaisha sasa. Hamwezi enda kwa mtu shule ya Deputy President. So congratulations, Your Excellency, for what you've done. Secondly, pia nimetembea hapa Kirinyaga sababu nilikuwa nataka nione hii watu ya Kirinyaga, Your Excellency. Unajua mimi sitoki eneo hii, lakini nilikuwa nataka kuona hawa ni watu wa aina gani, sababu ya ile miujiza walifanya. Unajua kwa siasa mwaka uliopita tulikuwa tunaambiwa
Anatoka hapa. Haini niangalia kura nyumbani kwake kwa polling station. Wale watu walimkataa na wakakuchagua wewe. In fact mimi nashangaa ati bado yeye anapambana kwa maandamano na anashika microphone na kusema saba ifunguliwe. Sungue saba. Maandamano kwa sababu kumi ni mbaya, saa sita ya kahawa, jioni ya majani, sijui. We equally have a right to go about with our business wakati ana interfere na yule ambaye anataka kwenda.